Всем привет! Итак, я в Сиэтле. Надеюсь, вам хорошо меня видно. Взял машину на прокат уже, приехал в отель. Так что сейчас вам покажу. Вот это мой отель. Буду здесь жить 3 дня. Отель вот как называется. Погода здесь прекрасная, как видите, осень. По-моему, где-то около 10 градусов, не знаю. Так, вот эта машина, которую я взял, Toyota Camry, взял большую, чтобы удобно было. Куда сейчас поеду, еще не знаю, но сейчас решу и буду снимать по дороге. Так что сегодня, наверное, ночью вернусь домой. Правая дверь открыта, потому что у меня там фотоаппарат лежит, не потому что тут левостороннее движение. С движением тут все нормально. Ну все, до встречи в следующем фильме. Так, немного покрутились по городу, потому что GPS как-то хреново работает. И приехали вот сюда вот, пожалуй, главному знаку Сиэтла. Это называется космическая вышка, по-моему. Space Needle. Космическая игла. Так что идем сейчас туда наверх и посмотрим на Сиэтл сверху. Солнце в глаза. Плохо? Попробую с другой стороны еще снять. А вот и обещанная башня. Люди наверх поднимаются вот на таких вот штуках. Ну да, летающая тарелка, вроде как. Так, ну я пошел вот туда, в очередь. I'm still switching from the restaurant. That's more like what's happening with Seattle Center. That's where we're at now. Mama, I want to look through the air. Yes, we are. Now, how do I get it to Christmas? You have to hurt me for no reason. It's so pretty. Is your dairy boat going out, Devin? Are you out there in the water?
ऊपर भी कभी नहीं आता है। Did you see that ring? I can't see Or milkshakes out here? Now it's going down. See those hills back there with all the hills? Yeah. Okay, let's go to 5 minutes. Way in the back of that hill, all the homes. It's almost looks like mountains back there. that two-story seems like forever. I wonder if before that. Yeah, it went down. Do your test. No, you have to go to this class. It takes Sideline to sideline. I know, it's flag football. So they broke it up. Like 3 games. Вот и обошли круг. Итак, мы увидели башню изнутри, увидели, что с башни видно. Я увидел очень красивые горы, поэтому попытаюсь сейчас в сторону гор поехать и их поснимать. Но сначала пойду что-нибудь поем. А вот это, между прочим, это, по-моему, музей Science Fiction. То есть научной фантастики, который я тут заснял. И сверху я его тоже снял. Ладно, идем к машине, а то парковка скоро закончится. Да, вот эти вот они достали уже. Везде ездят. Такая противная сирена у них по сравнению с Германией. Просто ужасно. Ну ладно, идем к машине. Погода, между прочим, очень приятная. Я ожидал намного более холодную погоду. Можно было столько вещей не брать.
Так, до связи. Вот такая вот штука, тут ездит как трамвай. Очень оригинально. Выезжает она прямо вот оттуда. Между прочим, это вот этот вот музей или музыкальное что-то, музыкальный центр. Здесь написано Music Project. Не знаю, может быть симфония, но очень оригинальный стиль, мне нравится. А тут всякие маленькие горки, большие американские. Но я на них ездить не буду, потому что ездил уже на более больших. Так, все-таки направляемся к машине. Вот это вот такое вот. Что вот это такое, очень сложно сказать. Какая-то памятник какой-то. Непонятная архитектура. Не знаю, пойду посмотрю на название. В общем, название этой штуки не нашел, но смотрите еще раз сами, как она выглядит. Очень оригинально. Я зайду внутрь. Вот, смотрите, как выглядит все. Очень интересно. Даже не знаю, что это означает. Вот дети так развлекаются на этой штуке. Так, а вот еще раз, это симфония или музей. Не знаю, надо будет почитать потом в интернете. Сейчас времени нет, и заходить тоже пока не буду. Завтра, наверное, попытаюсь в Канаду съездить. А сегодня останусь в Америке. Так, я пошел. Так, всем опять привет, я уже поел. И думаю прокатиться сейчас вот на одной из вот таких вот штук. Вот там вот один вот прилетел. Никогда еще ни разу на таких маленьких не катался, тем более с воды. Пошел пробовать. Так, сегодня не получилось, у них мест на сегодня нет. Лечу завтра в 12:30, а в 10 часов завтра я еду на такой же амфибии, как в Бостоне, чтобы посмотреть весь город получше. Сейчас я направляюсь на Маунт Рейнер. Посмотрю, смогу ли я туда быстро добраться. И завтра же попробую тоже в Канаду. До новых встреч! Заселился только что в комнату. Сейчас здесь примерно 4:30. Еду сейчас на Маунт Рейнир. Надеюсь, приеду туда до того, как солнце уже закат будет. Ну, посмотрим. Ладно, я поехал, давайте. Я решил запечатлеть горную реку, на которую идет мост, через которую идет мост, на который я сейчас иду. Мост только для одной машины. Двум не разъехаться. Мост очень высокий и очень старый, посмотрите. Обратите внимание на леса вокруг. Теперь посмотрим вниз. Там где-то внизу течет река. Сейчас мы к ней подойдем. А вот река. Теперь пойдем сходим на другую сторону.
Теперь мы посмотрим на всю красоту горы Маунт Рейнер. Не знаю, смогу ли я на нее сегодня заехать. Мне сказали, что заезжать надо в другом месте, но посмотрим пока что так. Еще раз немного другого ракурса. Высоту горы потом уточню, но, по-моему, где-то около 3-4 тысяч метров, не знаю. Все горы здесь — это бывшие вулканы, ну и действующие, конечно. А вот так вот весело мы едем обратно в Сиэтл. Обращаем внимание на скорость, тут больше нельзя. В километрах написано снизу, не знаю, видно ли вам или нет. 100 километров в час. Вот мой любимый GPS, который мне все говорит. Очень удобно. И чисто американская музыка. Of course, nothing to lose on today's country. 94.1. Нью-Йорк, Сан-Диего, Чикаго я вам ночью не показал, Сиэтл я вам покажу. Вот так вот выглядит город. Не знаю, видно много или нет. Очень темно. Город огромный. Сейчас попробую поехать на другую площадку, чтобы, может быть, лучше видно было с другой стороны. Площадка находится левее от меня, то есть город будет видно с другого ракурса. Так, оказалось, что по пути к той смотровой площадке еще одна есть. Вот такой вот городок. А вот это, между прочим, порт. Вот здесь вот, где много огней, это порт. Вот там вот видны составы железнодорожные. Вот здесь краны слева. Портовые краны. Вот это, по-моему, какая-то арена. Вот еще портовые краны видны. На фотографиях лучше видно, потому что видеокамера не так берет ночью хорошо. Фотографии тоже покажу. Слышите, гудит там что-то. Теперь мы приехали, пожалуй, на самое лучшее место, чтобы посмотреть на Сиэтл. Это 3 антенны, которые мы сегодня видели уже с башни. Вот сама башня. Вот оттуда сверху я снимал сегодня.
Вот и сам город. Попробую завтра днем еще заснять, чтобы видно было сам город. Вот док еще раз. Вертолет. А вот и моя комната. Тут, пожалуй, можем было и втроем поместиться. Даже кухня есть. Снаружи парковка. Вот машина. Можно сюда с семьей приезжать отдыхать. Вот душ. А вот и я. Всем привет! Ancient bamboo forest. See some of its indigenous people crawling around the forest looking for food. Actually, that's public art. Today on the tour we are going to see all kinds of public art. Some of it's really, really good. Some of it is just public art, so I'll warn you about that ahead of time. You should be able to differentiate the two. Pretty easy. Hey, we forgot to talk about something that's pretty important. Seattle is a very friendly city. You see people on the streets, go ahead and wave to them. Most people will wave back to you. Most of them will even use all 5 fingers when they wave back. You do have to watch out for the one finger Seattle wave that looks a little something like this. It's a little bit different, but watch for that. On the right hand side over here we have the Experience Music Project, built back in the year 2000 by Microsoft co-founder Paul Allen. Mr. Allen paid $240 million for this building. You'd think for that much money he could have found an architect, which actually he did. The gentleman's name is Frank Gehry. He designed the building to look like one of Jimi Hendrix's guitars smashed on stage. Okay, but you've got to be able to see it from the air. Looking at it from the side is going to do you absolutely no good.
I'm going to show you two different ways today on the tour you can actually see that from the air. We're not going to get this baby airborne, but we'll show you how to do it later by yourselves. Also home of the Science Fiction Museum. One entry fee gets you into both museums. That's the cool thing about it. Right now we're coming underneath the monorail, built back in 1962, along with the rest of the Seattle Center down here. There we go. From the World's Fair at the time. That is the fastest self-contained monorail system in the country. Was when it was built, still is to this day. That monorail will take you absolutely anywhere you want to go in Seattle, as long as that's straight downtown to the Westlake Mall, but it gets you there really, really quickly. It's a beautiful thing about it. Space Needle on the right-hand side, 605 feet tall. Everybody repeat that real quick. 605 feet tall. There you go. There's a test at the end of the tour. That might be on the test. 520 feet to the observation deck, and that is the first of the two places you can actually look down on the Experience Music Project. See that it looks like a big old smashed up guitar. And we're going to talk about the other way once we get out on the water. This building on the corner is the Pacific Science Center. It's a planetarium back there where the big bulge in the building is. An IMAX theater. The screen in that theater is 6 stories tall. It's absolutely huge. And right through the windows on the corner right here, and some of you might be able to see them, nation's largest indoor butterfly exhibit. Anybody been in there? A couple people. Just stand still and let them land on you? Yeah? I think it's the creepiest thing in the world, but if you do stand still, they will land on you. The longer you stay there, the more butterflies land on you. Okay? Personally, not too hot on things crawling around on me. My kids love it. One thing I really don't like about it is once one lands on your shoulder, you just go like that. They ask you to leave. I don't know why. And to keep your mouth closed as well. The green ones are a little on the sour side. Okay. Let's talk about disco real quick. Where are my disco fans? Alright, everybody got that down? Okay. We're kind of in a quiet zone right now. These are very expensive condos, at least they used to be before we started doing this. So we're going to practice those disco moves a couple different times on tour, so remember them, right? I'll be able to remind you if you need it, but shouldn't have to. Beautiful flat water out on the Sound today. Oh my God! Just kidding. That works really well for these folks up here because they can't see over the dashboard. Alright, on the right hand side, this is the Olympic Sculpture Park. Seattle Art Museum created it about 2 years ago. It used to be an industrial tract of land, all kinds of great public art, big metal tree here. The construction cone showed up around the middle of summer. Anybody recognize the big round thing on the hill over there? Anybody? No. What kind of eraser? It's a test. Typewriter eraser, yeah. You know, you're showing your age learning like today. Great views of the Puget Sound. We'll see a couple of those views as we come around the corner up here. Alright, we're down on the waterfront. Anybody been up to Victoria? Anybody? A few people aren't. Absolutely gorgeous city. Western Canada's oldest city. It's also the home of their provincial government. That's the British Columbian provincial government. One of the neatest ways to get up there. Use that down a little bit. So fine, and I'm lucky that you're mine. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. They close all the roads around the stadium. We've got a game starting today at 1:05, so we'll pull down here by all the tailgaters. They have about 20 to 30,000 people down here on this strip. We get here about 6 in the morning, start cooking, drinking, all kinds of fun. Mostly Seahawk fans back there in Green Bay. / California. I see some Green Bay. You got a few Green Bay fans in there every now and then. It's a Starbucks. That truck's not moving. We'll move out of its way. Celebrate good time. Come on. Celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We
time to come together. It's up to you. What's your pleasure? A little disco to get you discombobulated there. Track, see how long and far that goes. Seattle Center all the way downtown. Again, it's a neat little ride. All right, gonna get on the highway, get over to the lake, and even though it's nice and sunny, it has turned a little bit breezier than it was when we started out. I don't want anybody to be uncomfortable on the water. Straight ahead's the Elephant Car Wash. You guys just want to make that the water portion of the tour? No? Easy as that. Beautiful day on the water, by the way. Real quick, folks, anybody know where this goes? Just kind of look around your seats if you got any water coming in right there. Just checking, a little duck joke, no big deal. Bum, 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 bum. Salt? No, but you're close. Fresh? Yes, absolutely. Got a 50-50 shot, it's okay. We are separated from the Puget Sound and saltwater by the Hiram Chittenden Locks out in Ballard. It's the busiest lock system in the country. Every year they have 85,000 vessels, give or take, going through the locks in and out of the lake system. Every time they bring boats in, they always flood the locks with fresh water from the lake to bring them up and in, never bringing any salt water in. We have almost 700 commercial fishing vessels in fresh water behind the locks. The owners of those boats much rather be in fresh water because there's no barnacle buildup that you would normally have out in salt water. Anybody a fan of The Deadliest Catch? Ever seen that show on the Discovery Channel? The Horizon right there was on season 1 of The Deadliest Catch. Out at the locks, we usually have the Wizard, the Rollo, the Cornelia Marie, and the Northwestern, St. Hanson's boat. They've gone up to Alaska now. Their king crab season starts October 1st, so they're up there fishing already. Those of you that are not familiar with that show, it's an Emmy-nominated show on the Discovery Channel. It follows the life of 8 crab boat captains up through the Aleutian Islands into the Bering Straits looking for
gorgeous day on the water for October. Draw your attention off to the right side of the vehicle, which is now the starboard side since we're in the water. What you see over there is Gasworks Park. About 12% of the city of Seattle is public parks. That's probably the most popular 19 acres of that system. The ruins you see right there are of an old gasworks or coal gasification plant. Basically what they used to do there in a nutshell is took locally mined coal, they would compress the coal down, extract the gas out of the coal. They used that coal gas to light early street lights in Seattle and also heat some of the public buildings, things like that downtown. The gasworks itself burnt down in the 50s. The city of Seattle took over in the 70s. And we've got a float plane up here coming into land. It's right straight up there. You can see it up against the clouds. He's going to land over here on the port side of the vessel. But when the city took over Gasworks Park, they started taking the gasworks out, the old burnt down ruins, until somebody let them know that that is the only one left standing in the country. At one point in time, there was about 1,400 of those. So the city put a fence around it, called it Public Art. So that is now Public Art. The hill next to it on the left is Kite Hill. And I'll actually stop so you can watch the float plane land on the other side over here. It should be coming in nice and low. Yeah, there it is. We'll talk about those float planes here in a little bit. Anyway, Kite Hill is the hill to the left of the gasworks, mostly made up of the byproduct or the slag of the gasification process. When the city took over the park, they had to put 10 feet of topsoil down on the entire property to get the contamination level down low enough, basically to where you could walk on the park without your legs melting off. It was almost a super fun cleanup site in the early 70s. Anybody familiar with The Amazing Race? See that show they race around the world? They used Kite Hill, Gasworks Park, Season 3, it was their finish line. Season 10, it was the start line. We got another plane coming up in here to land. They're not using Kite Hill this year, but we're told that maybe next year they're going to use it as one of their pit stops as they move across the country. So those of you that watch that show, keep an eye out for Gasworks Park. A couple other movies that were done there, and I'll kind of spin us around so we can follow that plane in. Looks like he's going to come down a lot lower and closer than the other one. Cute little film called Singles. Some of you might have seen. Very difficult maneuver, the circle. Or not really. There he goes. Those planes do not have right of way on the lake when there's 400 or 500 boats out here in Lake Union. So it's up to them to not kill anybody. Most of the interior and exterior shots were done there. Some of them were done on a soundstage off the Lower Queen Anne, but most of them were done there. Now, everybody remember where Alki Beach is? Remember that? Way over there. So you saw the movie Sleepless in Seattle, you might remember that Sam and Jonah, Tom Hanks and his son in the movie, decided they wanted to go fly a kite. They put in a little 8-foot boat in the water and they went to Alki Beach from right here, which is possible. It's not impossible, it's possible.
apologize for those bumps right there. That's not my fault, not the duck's fault. That is the asphalt. Oh, sorry about that. Some of you will use that when you get home. Remember where you found it. The road again. Take a look at that troll I told you about. See the troll, you need to follow the underside of this bridge deck all the way up to the right. You should be able to see the top of his head. Yeah, you can see him up there. See it? Way up there under the bridge. That is the Fremont Troll. He is on Troll Avenue North and 36th Street in the Fremont area. If you're in town, you need to, I want everybody to look at the dog's face down between the people's legs down there. Everybody see the face of the dog? Those of you that couldn't see it, that is a man's face with a beard. Look everybody at Starbucks. Ka-ching! There's that Sunday market happening down there. Story behind that sculpture, Waiting for the Interurban. Back in 1979 when they wanted to put something there, it took a city council vote to do it. Everybody on the council voted for it except one person, the honorary mayor of Fremont. So to get back at him, the sculptor decided to put the mayor's face on the dog. Yeah, never ever make a sculptor angry. That's the moral of that story. This is the Fremont Bascule Drawbridge. You got Rapunzel on the bridge tower over here. More public art. Bascule means it opens like a big seesaw, basically. This is the busiest drawbridge in the country. Opens an average of 35 times a day. Mostly because it's also very low to the water. All these sailboats out here you see definitely need that bridge to go up to get under it, to get out to the Puget Sound, let alone all of the commercial craft out there, those fishing boats we saw. It's one of 4 different Bascule drawbridges over the Lake Washington Ship Canal built by the U.S. Army. Sounds kind of good right now, actually. Little tequila. Still sounds good. Oh, look everybody, for the last time on the tour, it's a Starbucks. Shane, outstanding. Veterans of duck karaoke. Yeah, it's kind of cheaters karaoke, but it works for what we do. Alright
here we go. The famous test. Shout out the answers when you know them. Here we go. Question number 1. How tall is the Space Needle? 605. Very good. What do I like to call Elliott Bay? eBay. All right. 2 for 2. It's a little tougher now. What was the original name of Seattle? The very first name? No, that was the second one. That was the second one. Not Starbucks. I heard that. No. Somebody got it back there. Doo-Woms. Doo-Woms. After the Duwamish Indian tribe. I like Starbucks, so that's good. All right. What's the oldest part of downtown called? Pioneer Square. Who beat the 2005 Super Bowl bound Seahawks? The referees, absolutely. What do bicyclists in the Fremont Solstice Day Parade wear? Nothing but a helmet and a smile. Actually, 2 smiles. You get the vertical one and the horizontal one. Yeah, sorry about that. Let's see. What kind of artist do you never want to make angry? Sculptor. Yeah, we just saw that one. Last but not least, what do you say every time you pass the Starbucks? Ching. Very good. For that, you win disco. Since we stayed alive, we'll play with the Bee Gees for you. One more thing to show you. Right here in the reflection, it's you. Wave at yourselves. Woo! You do the John Travolta point. Let's do that coming in the parking lot. What do you think? Ooh, it's a big line. I forgot to call and tell him I was coming in. Hello. Give yourself a huge round of applause real quick. Woo! From Captain Lou up here, thank you very, very much. Personally, I had a lot of fun. I think I might have had the time of my life, actually. And if you know me by now, there is a corny music fade out for that, so we'll get that going right now. Again, thank you very much. Here we go. Come on, computer. There we go. I know it's corny, isn't it? Oh, yeah. It's the truth. All right, here we go. Так, проехались. Идем назад к машине.
seat assignments. We've got one spot next to me as a co-pilot. So depending on whether you guys want to sit by each other, how you want that to work, we've got, I know, one single here. More, and you can sort of cheat over the person's shoulder in front of you. Okay. Get their window a bit too. So we'll stick co-pilot in first. Okay, come on in. Watch your step. Yep. Yeah. It's worth it getting back there, in my opinion, but you know. Depends on how, so that's the yoga seat, depends on how you Alright, come on in. Watch your step there, yeah, perfect. That cleat, that grabs the toe and gets you started in the bad direction. Slide on them all the way over, there you go. Watch your head. Okay, I'm going to slide my seat back. Incredible craft, so you'll be as small as possible passing through the doors. And if those don't work, there are little straws, just like the airliner do. Underneath the co-pilot seat, we got a fire. Today. We've got a wind coming from the south, so we're going to taxi all the way to the north end of the lake, take off toward downtown, which is my favorite way to go. We climb out, we go right past the Space Needle out over Elliott Bay. Hello, Mom. And then we're going to fly by the stadium. So we get about 10 minutes of taxi time on the water, which is kind of fun. We'll get a look at houseboats and all kinds of cool stuff as we go down the lake there. We're gonna do more like about 30 minutes. So watch your legs there. Boy, that's, if you're using that, you're having a bad day too. That's a lot of work. When you do the training, they're like, okay, so, you know, like if your engine fails or you're out in the middle of the water and you have to paddle in, I'm looking like, yeah, then your day sucks. Hope the wind blows and it'll blow you to a shore that's good. No, they're out there, and then you get out on a float and you paddle, and the instructor, I think they do this just to match it. Well, go down there and try it. You know, of course, it's like trying to, have you ever tried to paddle like a big boat with one oar? You're more like kind of going, you know, it's just, this part is no longer simple and fun. Sometimes it's very harrowing and challenging. They like to come up very close to take photographs because we're pretty cool. They just forget. You can't really see the propeller necessarily, but it's a pretty dangerous item out on the front. And they kayak up to the front and start trying to take photographs. You can see it on the camera. Yeah, isn't that amazing? Yeah. Majority of cameras, you can actually see the propeller, which is pretty amazing because I don't think you can see it. You can see the kind of almost discoloration or haze around it, so you could see where it is if you look just barely, you know, kind of at almost kind of looking across it, but yeah. Now the houseboat across our right wing there, that one supposedly has a $3 million price tag for construction. That kind of mustard colored one with the columns. It also has a basement, so it's got like a concrete room. Oh my god. Yeah, it's, so the basement is underwater with portholes. I'm not quite sure. Take off and then go. We're almost ready. See if we can get a good audience of ducks. These guys love to watch us take off. They go in and out on the boat ramp, which is kind of just down off our left side. You kind of can't see it at the moment. You run out of batteries before we get airborne? No. Okay, good. That happens a lot. I have one more hour. Oh, good. It's okay. That's pretty normal. My memory's full. No, my battery's dead. Oh, I'm sorry. Okie doke. We're gonna do our
Everybody ready? Yeah. All right, here we go.
on the back right, he's up to 3 o'clock right now, Bill Gates. Right-hand side, all those small structures stuck in the hillside, 50,000 feet of Bill Gates. Lake's about 215 feet deep at the mid-span of the bridges. With the silty glacial bottom, they had a hard time getting bearing soil, so they floated the bridges. I've heard unofficial rumor that they're the longest, 520 is the longest floating bridge in the world. I'm not sure that's true, but it's pretty long. Madison Park's on our left, Laurelhurst on our right. We're coming into what's called the Mont Lake Cut. That's the waterway between Lake Washington and Lake Union. We're going to come up here toward Capitol Hill on our left. University of Washington will be on our right.
know that, don't you? Tell you what, though, the workmanship into creating that's fantastic. Its depiction is weak. Yeah, exactly. But to get all those curved pieces of metal siding to all fit, oh my, that's some good work. Alright, as I get up to the dock, I'm going to slide my seat back to get our mooring lines. If you can kind of watch my seat rail on that, on the floor there. Cool. I'll try not to crush it. That paddle. Oh, that's funny. Okay, I'll be right back. I've done that a few times. Yeah. Alright, you guys can work on your seat belts. Итак, мы полетали. Классно. Каждому советую. Самолет это Cessna 206. Cessna 206. Классный полет. А вот и... А нет, отсюда не видно. Нет, видно. Вот она. Это башня. Так, сейчас решим, куда ехать дальше. Все, до связи. Sabahu masa שמביט נסע טרקת אל חוף וחת אל עשה סבהו מסע שמביט נסע טרקת אל חוף וחת אל עשה Shubadi Tower, Leshuam Dower, Alagairo, Fina Sectir, La Kembesir, Mafi Cairo. Shubadi Tower, Leshuam Dower, Alagairo, Fina Sectir, La Kembesir. Mafi Cairo Sabahu Masa Shema Biet Nasa Tarak Tel Ho Wachat El Asa Habibi Kan Hanyu Sahyan Mafi Cairo Hemel Nisni Manong Haini Katel Hairo Habibi Kan Hanyu
Sahia mafikairo Hemel nisni manong haini kater hairo שוטר ג'ריך טב מני ענה לי קונט מבב חמבנט המל אני הביבי בניך לשוטר ג'ריך טב מני ענה לי קונט מבב חמבנט המל אני Итак, я приехал к визитор-центр Маунт Рейнера. Вот так вот выглядит визитор-центр. Снизу мы припаркованы. Так вот выглядит все вокруг. Идем дальше, чтобы было видно лучше Маунт Рейнер. Высота где-то 4,5 тысячи метров, 14 тысяч футов, если я правильно посчитал. Если неправильно, то тогда пересчитайте. А вот и сама гора. Очень красиво. Да, поездка стоила этого вида. Сфотографирую себя на камеру, чтобы потом на компьютере смотреть. Туда люди еще вверх куда-то поднимаются, но я туда не пойду, времени нет. Поеду к другой горе, Маунт Сент-Хелен. Это также вулкан, так же как и Маунт Рейнер. Но, по-моему, Сент-Хелен пару лет назад у него было извержение. Не знаю. А там вот наверху люди, наверное, катаются на лыжах. Но это будет в следующей поездке. Очень красиво.
А вот там вот снизу такая вот будка, из которой можно фотографировать все вокруг. Вот так вот выглядит горы вокруг, еще раз показываю. А здесь тоже уже лежит снег. Итак, сейчас я направляюсь в Ванкувер. Осталось мне ехать примерно 1,5 часа. Сейчас без 28 утра. Ну вот, добро пожаловать в Канаду. Пока что выглядит все так же, как в Америке. На границе проверяют, то есть просто так не пропускают. Границу прошел примерно за 5 минут. Поставили штамп, спросили, почему еду, и все. С немецким паспортом без проблем. Не знаю, как с русским. Вот поворачиваю на Ванкувер. Погодка не очень, так же не знаю, поеду ли я здесь в горы или нет. Ну, посмотрим. Ну все, до связи. Да, забыл сказать, это округ Бритиш Колумбия называется, где Ванкувер находится. До Ванкувера от границы 50 километров. И по-моему, Канада нормальная страна, потому что написано было, что максимальная скорость 100 километров в час. Неужели они используют километров в час, метрическую систему? Это очень хорошо. Но для этого у меня на спидометре есть вот такая вот написано. И в милях, а снизу в километрах. Тут на всех спидометрах так.
А да, между прочим, вот 702,6, видите? Снизу. Это столько миль я проехал уже за эти 3 дня. Так что едем. Слева от меня вообще-то вода. Видите, где машина находится? На карте. Только там вообще ничего не видно. Не то что воду. Погода просто вообще. Погода просто класс. В кавычках. В общем, вот так же примерно с левой стороны. Вот там залив. Называется залив Джорджия. Или не залив, или проход Джорджия. Strait of Georgia. Видите? Вот такие вот поезда в Ванкувере. Надо проехаться. Так, по-быстрому, потому что дождь идет. Первое, что мы видим, когда въезжаем в город, это вот эта вот штука. Не знаю, что такое, сейчас пытаюсь разузнать. Это музей, научный музей, в общем. Вот это какие-то супер дорогие, наверное, дома, в которых можно жить с видом на бухту. Бухта, не бухта, озеро, не знаю. Надо по карте посмотреть. А вот так вот выглядят другие дома, которые тут стоят. Вот это вот, по-моему, это главное место в Ванкувере, в смысле домов. Типа небоскребы тут у них. По-моему, вот там вот какой-то какие-то 2 стадиона. Первое, что бросается в глаза, очень много китайских вывесок. Очень много китайцев тут, видимо. Это же такое береговая охрана, может быть. Так, попытаюсь на какую-нибудь поехать сейчас вот смотровую башню или что-нибудь такое. Ужасный дождь вообще, да. На улицу лучше не выходить. Промок весь полностью. В общем, этот круг — это просто выставочный зал этого музея. Идешь по кругу наверх, как в Гугенхайме примерно. Но я туда не пойду. Так, все, поехал я дальше. Так, стараемся как меньше из машины выходить. Вот еще один вид города. Ах да, надо мной монорельс. Вот поехал. Вот он. Так, а вот башня, видимо, вот эта башня. Туда я сейчас поеду. Очень похоже на Хеннингер турм в Франкфурте. Хеннингер поменьше, но вот это вот круглое, видите, сверху. Хеннингер поменьше, но я сейчас поеду на это. Смотреть тут особо, наверное, нечего. На эту кашу. Ну ладно. Хорошо, я вчера в город съездил, а не сегодня. Я, кстати, на Маунт Сент-Хелен вчера не попал, потому что стало
Солнце уже садится, и тучи какие-то налетели. Было очень темно, я туда не поехал, потому что фотографировать было бы нечего. Но на Маунт Рейнере я был, так что это самая большая гора, самый большой вулкан, так что я думаю, что я ничего не потерял. Да, что самое интересное, тут тоже есть T-Mobile. Да. Тут, между прочим, как и в Сиэтле, тоже есть троллейбус. Гляньте-ка. Мало городов есть в мире вообще, которые троллейбусы используют. Очень интересно. Как в Питере прямо. Интересно, а это китайский вариант быка у биржи? Вообще больше похож на какую-то, не знаю, как называется, овца. На овцу похож. Теперь я нахожусь с другой стороны. Попробуем снять город отсюда. Даунтаун, вернее, не город. Сейчас припаркуемся, наверное, или не припаркуемся, сейчас глянем. Нет, припаркуемся. Сейчас подойдем к месту какому-нибудь, лучше вид. Ну, вот сюда сейчас подойдем. До этой башни я так и не доехал, ничего не видно. Город как будто 10 лет назад построили, очень новое все. Очень высокие дома везде. Вот так вот выглядит город с этой стороны. Такая бухточка небольшая. Так, едем дальше.
Припарковался, сейчас иду на эту вышку, называется Harbor Center. Вышка. Вот так вот выглядит город. Непонятно, что-то сегодня вообще ни одного человека на улице, и по-моему, что все закрыто. Не знаю, открыта ли эта вышка или нет. По-моему, у них сегодня выходной, хотя понедельник. Понедельник. А может быть 13 число им мне нравится, не знаю. Сейчас посмотрю. Старых зданий очень мало. Вот одно из них. Может быть, я их просто не вижу, но не знаю. Мне показалось, что их мало. Туннель какой-то тут строят. Постоянная стройка тут какая-то. Выходим. Все еще идет дождь, но не такой сильный уже. Погода мне Питер напоминает. Так, идем в этот Harbor Center. Вот как выглядит все сверху. Harbor Center немного дальше. Следующее здание. Вот видите? Кофейня, например, все закрыто. А вот и Harbor Center. Вот туда наверх сейчас мы попробуем подняться, но я не уверен, что открыто. Все-таки открыто было сегодня. Поднимаемся. Высота 80 метров будет. А нет, сейчас. Еще раз. Таким пустым лифт, наверное, никогда не был. Но для меня это хорошо. Вот Ванкувер. Как видите, очень много новых зданий. Старых зданий почти нет. Старые здания только вот там вот. Видимо, историческая часть. Так же, как и в Сиэтле, начнем просто идти по кругу здесь. Сейчас пройдем. Но сначала посмотрим на карту. Мы сейчас... Где мы? Сейчас, минутку. Мы должны быть... Где же мы? В общем, искал минут 10, наконец-то нашел. Приехал я вот отсюда, вот, 99-й хайвей, Science World. Нахожусь я сейчас вот здесь, вот, The Lookout. Смотрим на весь город. Город, наверное, очень красивый, если бы была хорошая погода. Потом поеду вот в ту сторону. Посмотреть на плохую погоду и, может быть, горам. Надеюсь, там погода будет получше. Начинаем поход. По-русски написано неправильно. По-немецки написано правильно. По-французски тоже.
Вертолетная площадка. Старая церковь какая-то. А высота так себе. 100 метров. Не особо. Ну, пойдет. Такое впечатление, что город, я уже сказал, был построен в последние десятилетия. Потому что все новое. Ну вот, например, старый дом. Ну, вот ему, наверное, лет 100 есть, но таких очень мало. Здесь Ванкувер Сити Холл. Где он только находится, непонятно. Что-то я его не вижу. Или я слепой. Или не знаю. Вот это уже интереснее. 49-я параллель здесь проходит. В Питере, по-моему, если я не ошибаюсь, проходит 60-я. А в Майнце проходит 50-я. Также этот город примерно на той же самой параллели, как и Майнц. What's the purpose of Victory Square? Так вот это что. Было построено, вот эта вот круглая штука, в 1984 году для Экспо 86. Так же как сиэтловский вот этот Space Needle и в Париже Эйфелева башня. Этот вот это что, гольфбол, был оставлен был сделан для всемирной выставки. Вот это тоже интересно. В Ванкувере сейчас 12 часов. Во Франкфурте... выключили Франкфурт. Подождем немного. В Москве 23 часа. То есть разница 11 часов с Москвой. Во Франкфурте 21 час. То есть 9 часов разница. Что характерно, почему-то пишут Франкфурт, а не Берлин. С
Washington DC 15 часов, так же как в Атланте. То есть с Атлантой разница 3 часа. Опять же, до Франкфурта 5000 миль, 8000 километров. До Москвы тоже примерно 5000 миль, 8000 километров. Видимо, из-за того, что лететь в Москву по более высокой траектории, то лететь туда меньше, потому что все-таки Земля не тарелка. А вот до Канберры 12 000 километров. То есть всего лишь 1,5 раза больше, чем в Москву, если отсюда лететь, конечно. Вот до Токио они неправильно написали. 5000 миль, 8000 километров. Но лететь-то не вот так вот. Если так лететь, намного больше получится. Они-то летят в другую сторону. Поэтому так мало и получается, что до Токио меньше, чем до Москвы. Сейчас мы находимся вот здесь. А хотела поехать вот сюда вот еще. Вислер. Ну не знаю. Сейчас посмотрю. Вот так все вокруг выглядит. А вот дорога на север. Вот здесь вот примерно я переходил. Здесь примерно я переходил где-то по 5-й. Я переходил границу. А вот написано, какие самые высокие горы тут. Маунт Фэрвелл. Также находится частично в Аляске. 4600 метров. Сейчас высчитаем, сколько это футов, и попробуем посмотреть, выше ли это, чем Маунт Рейнер. Самый высокий водопад Делла Фоллс, 440 метров. Нехило. А вот сравнение вот этой вот башенки. 177 метров, ладно. Ошибся немного, не 100 метров. Это, видимо, со шпилем. В 1977 году он построен. Такой же дизайн. Вот здесь вот сверху сейчас мы, на нижнем уровне. Потому что на верхнем уровне ресторан. А шпиль вон еще какой высокий. Так что не 177 метров тут, а 120 может быть. Сравнение с другими зданиями. Вот и Empire State Building. Petronas Towers из Малайзии. Тайпей 101. Sears Tower. Вот там мы были. Sears Tower даже выше, чем CN Tower. Почти. Вот это в Канаде находится. Зданием это назвать сложно, похоже больше на Сногенскую башню. Но что самое интересное, по-моему, смотровая площадка вот здесь вот находится. То есть выше крыши Sears Tower. Sears Tower, еще раз напоминаю, на 103 этаже находится смотровая площадка. Казалось, тут есть интернет. Значит, сообщаю, Маунт Рейнер 4300 метров. 4400, так что на 200 метров меньше, чем тот, который я только что сейчас вам показывал.
Самый большой же в Америке. Нет, не Килиманджаро. Вот. Маунт Маккинли, самый большой в Америке, находится на Аляске, вот здесь вот. Также известен как Денали. 6200 метров. Теперь совсем интересно стало. Смотрите, вообще ничего не видно. Туман. Вообще. Все затянуто. Даже фотографии не сделаешь. Ну ладно. Портовые краны. Der Volkmar jetzt nicht mehr zeichnen kann, weil er 5 Jahre Computer nicht hat. Der müsste eine Schule machen für ein ganzes Jahr, weil die so weit sind. Weil der Cookie ist nicht sehr in Java. Also ich würde sagen, wir machen uns trotzdem so weiter. Ich will nicht mehr so eine schöne Tasse Kaffee. Aber das muss ich ja hier runter.
едем дальше. Кто-нибудь из вас был на дамбе сверху? Так вот, я тоже не был. Посмотрите теперь, как это все выглядит. С одной стороны гора. Это Кливлендская дамба в Капитола город. С одной стороны озеро. Я стою на дамбе. А с другой стороны вот это. А теперь посмотрим на это на все снизу. Ужасный дождь, но я решил посмотреть, чтобы вам интересно было. Я так понимаю, что эта дамба не производит электричество, потому что просто затворка открыта. Видите, круглая, поворачивается. Оттуда льется вода. Вот туда вот вниз. Все спокойно. А вот этот мост. Город называется Капеллано, вернее место или поселение индейцев бывшее. Капеллано, не Капитола. Капитола была в другом месте. Да, такой вот натяжной мост. Ну не знаю, сейчас попробуем пройти. Вообще такое неприятное чувство. А? Sorry. Все шатается. Oh my god. It's wobbly. It's like after 3 liters of vodka or something. Видите, как мост шатается? Натяжной. Как прямо в Индиане Джонсе. Дамба вот там вот с правой стороны где-то. А вот это речка. Вот такой вот мостик. Ощущение очень неприятное вообще, если честно. Все шатается.
Канаты тут здоровые, так что выдержать должны. Вот как мост шатается. Теперь посмотрим в другую сторону. Вернее, посмотрим сначала вниз. Высоту я потом уточню. Не знаю, ощущается ли в камере это все, но мост отклоняется градусов на 10, наверное. Ну, 5-10. И он провисает еще. Ай. Мост провисает. Могли бы в серединной части тоже бы сделать. Тут просто доски. А вот там вот в самом начале лежит такая вот резина. По резине идти лучше. Мост буквально провисает. Очень интересно. Идем дальше. Тут целый парк, но я в него не пойду, потому что тут деревья, все мокро. Так что снимем и пойдем назад. Так, последняя съемка, я бегу назад. Видите мост? А вот там снизу вода. Вот столько много до моста. Все. Бегу назад. Так, идем еще раз через мост, только в другую сторону. Daddy, can you have the stamp on my food? Переходим на более скользкое покрытие. Это река, которая
появляется при плотине. Так, пока моя камера тут не утонула, быстренько иду назад. Yeah, go through the door right there. Прошли. Раз уж мы начали с дамбами, я решил поехать на третью дамбу «Бог любит Троицу». Так, сейчас я вам покажу ее на карте. Значит, вот Ванкувер. А вот эта дамба, Раскин дам, рядом с городом Мишн. Ну, в общем, сейчас пойду посмотрю на нее и сфотографирую, и сниму на камеру. В горы решил не ехать, потому что все равно ничего не видно. Идем в сторону дамбы. Тут висит плакат. Предупреждают, что если будет землетрясение, то может разрушиться дамба и тут все затопит. Но я надеюсь, сегодня этого не случится. Люди рыбачат на реке. Очень живописное место. И тут дальше к дамбе. Так. Люди стоят, рыбачат. Даже костер развели. А вот и дамба. Это не сама дамба, это electric house. То есть там, где генераторы стоят, вот в этом доме. А за ней дамба. Дамбу попытаюсь еще снять более крупным планом. А вот и сама дамба. По ней можно проезжать. Я по ней проехал сюда. Поменьше, конечно, чем в прошлый раз, но электричество, по-моему, вырабатывает. Я снял уже снизу этот электрический дом. Он вот здесь вот снизу находится. Видите, как здесь глубоко? Теперь я пойду на другую сторону. А на этой стороне озеро. По-моему, в этот дом с генератором можно заходить, но сегодня, по-видимому, все закрыто, потому что ворота были закрыты.
А вот красивые виды Канады. Все. Казалось, тут еще одна дамба есть. Есть визитор-центр, называется Power House at Steve Falls. Интересно, диаметр какой трубы они показывают. Сейчас пройдем внутрь, посмотрим. Жалко, проезжать нельзя. В общем, вот это вот Powerhouse, вот эта дамба, особо ничего тут не видно. Вот такие вот запруды тут. Вода потихоньку течет, вырабатывает, наверное, электроэнергию, но я думаю, что мало. Так, ну все, тут особо больше видеть больше нечего. Пошел назад. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te.
lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te.